ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਕਟਰੈਸ ਨਾਲ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਆਫ ਫਰਮ ਅਲੀਜੀਐਂਸ। ਵਾਟ ਡਰੀਵ ਯੂ ਟੂ ਦ ਰੋਲ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਡੂਇੰਗ ਇਨ ਅਲੀਜੀਐਂਸ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਪਰਸਨਲੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ? How are we judged differently? You know, ਜੇ ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਨੇ crime commit ਕੀਤੀ ਹੈ, how are they seen versus somebody who's a sardar and looks differently? Within the world of Canadian politics, how are they judged? And then the daughter of that man to be working in the police force. And sort of allegiance, when we meet, whether it's the victim or it's the criminal, what the show does is try to understand from both points of view ਵੀ ਕਾਤੇ ਹੋਇਆ। ਕਰਦਾ ਜੀ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸਿੰਗ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਪਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਐਲੀਜੈਂਸ ਕੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਕਟਰੈਸ ਨਾਲ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਿੱਟ ਸ਼ੋ ਐਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਜਰਨੀ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਰੀਅਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਿੰਦਰ ਵੜੈਚ ਦਾ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। Hi, thank you so much for that lovely introduction. ਵੈਲਕਮ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਸੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਫॉर दैट। Thank you very much. Thank you. I'm very excited, and ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ without the community watching and supporting this show, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, it's so important to have that support, and like ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 3 seasons ਬਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, so I really appreciate it. ਜੀ। So let's start off from Allegiance. What drew you to the role what you are right now doing in Allegiance, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਪਰਸਨਲੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵੂਮਨ? I think ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ season ਸੀਗਾ, in it we meet Sabrina, whose father has been charged with treason, and her father is a Sardarji, Sikh Punjabi, and so there were things from my personal experience, obviously, that were similar to Sabrina and having grown up in a Sikh Punjabi family. And also just as an actress, it was the first time I'd ever gotten auditioned for somebody who was written that way. It was usually, sometimes before I would audition for something, you would see generically, she's South Asian. But this was so specific. Is community bitch, it was centered there. It was about a specific person. I feel like I could recognize this family, and as a Punjabi community, we've been so lucky to see so many of our Sardarjis have so much success in the political landscape. And so I feel like it was a story that we hadn't seen before. And then also this element of how are we judged differently? ਜੇ ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਨੇ crime commit ਕੀਤੀ ਹੈ, how are they seen versus somebody who's a sardar and looks differently? Within the world of Canadian politics, how are they judged? And then the daughter of that man to be working in the police force. And so I had interests in all of those categories. And the question of equality. I think that everybody, whether you've newly immigrated, for Sabrina, her family's been here for generations. But I think that there's this desire to be seen as equal and to be in a show that examines what that path looks like, especially for a woman of color.
you know, is she even seen as an equal given the fact that she got this job? Because in the first season, people Right. are asking, did you get this job because of who your father is? Did you get Hmm. this job because you're a woman, because you're a woman of color? Because of the current political landscape, are you checking a box right now? Are you really talented? Are you so all of those questions as an actor, I was interested in personally exploring and also subject to, I think, in my own life. So Hmm. बहुत जगह हैगियां for me that I wanted to do this role. Right. The show deals with themes of justice, loyalty, and identity. So, Suprina, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ prepare ਕੀਤਾ emotionally as a layered character ਵਾਸਤੇ? You know, I think that the identity piece ਉਹ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਸੀਗਾ because there's a shared experience that I have with Sabrina. In terms of the justice piece, we have police officers that we work with. I had reference materials that I read. Anar Ali, who created the show, had put together an entire Bible of what she was looking at in terms of the criminal justice system. And then you also like these scripts, ਜਿਹੜੇ ਇਹ writers ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, they do a lot of the heavy lifting ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ Mhm. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ because each script is written by an individual writer ਫਿਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ easily ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ like writer ਉਹ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਹਿਣੇ ਵਾਸਤੇ and then it's our job as an actor to then inhabit those worlds and do our research and to figure out ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਾਹਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ and then how do we portray it in a way that is balanced because a lot of the stories, I mean, deal with the fact that the criminal justice system in Canada, it's not perfect. That जी. there's a there's a lot of things that happen Mhm. that people are subject to and victims of. And what's nice about a show like this is ਸਿਰਫ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਐ ਨਹੀਂ जी. ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਆਫਸਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹ they're heroes, you know? Mhm. ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਆਫਸਰਸ ਹੈਗੇ ਆ you know there's so many of us from so many different parts of India that serve in the police force, you know, and I feel like I don't know about I do because I see the police force in Surrey and Brampton especially. There's this effort Mhm. that you know you can't police a community without the members of its own community. And so Absolutely. understanding what that experience looks like and how it's different be ਜੇ ਇੱਕ ਗੋਰਾ police officer ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਆਉਂਦੀ and how it changes the interaction that there is an Right. openness there and so understanding on that level what it means for my body to be in this role Right. telling the story and so all of that you know you take into consideration when you step into a role. ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਸੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫੀਲਸ ਪ੍ਰਾਊਡ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਯੂ ਆਲਸੋ ਫੀਲ ਪ੍ਰਾਊਡ ਬਟ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਚੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਐਥਨਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤਾਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ? Yeah, I think so, for sure, you know, like when you step into a role like this, and I think it's only because of the scarcity of it, you know, Mhm. like if I could sit here and say to you, you know, hey, 10 drama ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ, and I'm in one of them, right? I might feel a little bit of a less responsibility. So it's because it's the first. And so ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੋਰ ਖੋਲਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ because you do a good job. Because other people look to this show and say, you know, this actress from this community can lead the show about this community, you know, and you get other shows and I do think that there's an element of
that is happening with, if you look at Just Rain's Late Bloomer, that I think as artists we feel a responsibility to also be honest about who we are, where we come from, and the community that we represent. And so I don't know if it's a pressure in a sense, but I definitely think that there is an integrity that I would like to uphold in terms of representing the Right. community. ਜਨਵਰੀ 7 ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਸੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਯਾਦ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ You know, our shoot days are pretty challenging themselves. We shoot for about 4 months. Every 2.5 weeks, we shoot about 2 episodes. So it goes by really fast. In terms of the challenging moment, I would say, you know, most people don't realize like jad ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ like you know oh actor ਬਣ ਗਈ like it must be like a dream role, it must be a dream life, but my family is in ਸਾਰੇ Toronto ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ and I shoot in Vancouver and I have a son who's 2.5 and he stays in Toronto while I'm shooting, and I would say Harpreet, that is the hardest thing to, you know, the sacrifices that you have to make in order to do this job, because so much of it involves travel. And as grateful as I am to be doing it, I also miss my family. And so that I would say is the hardest part. How do you feel ਕਿ ਜਿਹੜਾ accurately ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ allegiance portray ਕਰਦਾ ਹੈ immigrants ਦਾ experience ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ especially ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ systemic issues ਦੇ ਨਾਲ I think that the success of the show is that ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ that ਅਸੀਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਝੂਠ ਹੈ, or this is right or this is wrong, right? I think that particularly when it comes to not just the immigrant experience, I think the experience of being from any culture or community, whether you're first generation, second generation, or wherever you come from, when in an episode of Allegiance, when we meet, whether it's the victim or it's the criminal, what the show does is try to understand from both points of view. And I think that that's often the piece that we miss. I think that so often when you're a subject to the law, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? Are you going to be charged? Are you going to go to jail? Are you going to be through, like, going through the system? And what's beautiful, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ show ਪੁੱਛਦਾ is ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? And then throughout the episode, we try to examine both sides of the story. And there's not a right and wrong usually. It's just and then, you know, people at home can decide. And I think that that's a nice way to watch TV instead of having somebody tell you this is right, this is wrong, you know. And so it's a mature audience that watches the show in that sense, because they make up their own minds. Very true. So 2 seasons ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, third season ਹੁਣ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? Yeah, I think that, you know, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਸੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ, Sabrina ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕੱਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਵੀ there were so many things that happened to her father, ਤੇ Sabrina ਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੇਲੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ. And in the 3rd season, you know, at the end of season 2, Sabrina puts down her badge and puts everything out in the open. And so when we start with season 3, everything is out in the open. And now when she decides to go back into the force as a police officer, it's not for herself, it's for her partner. It's for this team that she's on. And so, you know, it's somebody was saying earlier, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕੇਲੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ then you have to go together. And ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ, yeah.
And so that's the lesson I think that Sabrina learns in season 3 is how to work with others. ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਸੀਨ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਔਨ ਸੈਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ এনवायरमेंट ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਜਾਂ ਫਨੀ ਮੂਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਹੋਣ Yeah, I mean, like we have a lot of fun on the scenes, often because like Judy's subject matter, Hegi, it's so heavy. It can be so Mhm. dark sometimes. So when you're shooting it, we like to keep things light. We play a lot of pranks on each other. Um, how do I say whoopee cushion? Whoopee cushion Punjabi ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Right. Do you know what it is? You know what it is? Yeah. So, Well, we ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ ਪੋਕ ਕਰਨਾ ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ এনवायरमेंट ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ Yeah, absolutely. And it's also like, because of the way that we shoot, we have like we exercise on set, we have our like weights and stuff. Like yeah, we're a good little community, but we also play a lot of pranks on each other too. So you have to be careful. Mhm. Did your character evolve or change during all this time ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫੀਲਡ ਚ ਆਏ ਸੀ ਐਂਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੀਜੈਂਡਸ Do you mean me personally or Sabrina? Yeah, you personally. Yeah, I think like जब मैं पहला सीजन में बुक करिया सीगा, like ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਸੀਗਾ because I had never led a show of this scale. And so what's been nice is, nothing is a better teacher than experience. And Mhm. what I feel like I've been capable of achieving in these last 2 seasons, I don't think anybody could take that away from me. I think that I understand the industry a little bit more. I understand acting even, especially in the Canadian Union. It's like Mhm. actors, we're so lucky when we get to go to work. And so the ability to shoot for 4 months, day in and day out, you just learn Right. your craft in a way that somebody else was telling me that they were working with an actor who did a soap opera, which is like, the Indian soaps, जी. being able to exercise that muscle. It's like they were like, that Mhm. actress knew what the lens was, what she would look like, where she needed to step, where the light was, what marks you needed to hit. Like people forget that there's a pragmatic element to filmmaking that isn't just remembering your lines or being emotional or knowing Mhm. the role. There's also the technical aspects of it. And so that I feel like I've gotten a lot stronger at in terms of just my technical proficiency. Mhm. Supinder, your biggest on-set inspiration or mentor? Oh, I don't know. I feel like I've had a couple of them over the years. Mhm. I don't know if you're familiar with Archie Punjabi's work, but I remember watching her as Kalinda on The Good Wife, which was Mhm. another sort of procedural, and just being in awe of that character because I'd never seen another Punjabi woman be so bold and so brash and so powerful. And so I would say that Archie Punjabi is a big inspiration. Allegiance ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਪਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਜੈਂਸ ਕੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ Sorry, can you say that question again? Yeah, so my question is that Allegiance touches on themes like policing, immigration, and justice. A conversations, what do you hope the show sparks in immigrant communities? I think that the show, every episode is about a story that happens that we're investigating, and some of it focuses on immigrant communities, some of it focuses on the indigenous communities. And so what I really hope it sparks a conversation about in all households is this country that we live in.
especially right now when we're having this larger conversation with everything that's happening south of the border of what does it really mean to be Canadian? Mhm. You know, as a Canadian, what are my cultural values? And I think that for so many of us here, like when I was in school, the difference between the US and Canada is that the US was seen as a melting pot, and we were like a tossed salad in that we got to keep our cultures and be Canadian at the same time. And I think that that's really a big value that the show touts, is that Sabrina is as Punjabi as she is Canadian, and those two don't have to be separate. And so Right. really, I think if the show gives immigrant communities anything, it's to know more about the country that they live in, and also feel that sense of belonging, that Mhm. these stories are also our stories. Right. And finally, Supinder, as a South Asian Punjabi women, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲ ਬਲੇਜ਼ਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਐਂਕਸ਼ੀਅਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਪਰਸਿਊ देयर ड्रीम्स, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਸੀਨ देयर your success and people want to emulate you. What would be your message to the youngsters, especially girls from our community who want to come forward? I don't think that like I could sit down and tell you exactly how I did it, and nobody else would be able to do it in that same way. I think it's one of those interesting industries that the path is not always clear. Whereas if you went into like dentistry or you went into law, the steps are a lot clearer. I think that for me, as difficult as it is to say, I think that the job is really understanding that the intention is a career. So often I feel like people enter the arts and it doesn't work out for a year, 2 years, 3 years, 4 years. That's a long time to put into something where on the surface of it, it doesn't feel like it's working. I think I'd been acting for, 10, 11 saal baste, small parts here, Mhm. something else there, until I booked Allegiance. And then people look at Allegiance and they say, oh, wow, I'd never heard of her before, and she's on this TV show, and how Right. did she get here? It must have been so easy, Right. right? But I think that really, if you're going to get into the industry, you got to know why you're getting into it. And it can. Mhm. I'm not saying nahi hunda, kai bari ho sakda, you go ek audition ho jandi and then, thada naam ban janda. It just, that wasn't my experience of it. And I think even after, there's highs and there's lows in a different way in Right. this industry from other industries, and to set your expectations, that you're Right. going to go on a ride either way. Thank you so much. Thank you, Harpreet. Thank you so much for taking the time and your lovely questions. ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਸੁਪਿੰਦਰ ਵੜੈਚ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਅੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 3rd ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 9 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿਊਨ ਇਨ ਕਰੋ। ਆਫਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਸੀਜ਼ਨਸ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕੀਤਾ, ਅਮੈਲਗੇਮੇਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਹੀ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਬਿਕਾਜ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਸਟੈਂਟ ਸਕਸੈਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਪਿੰਦਰ ਵੜੈਚ। ਸੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ then nothing can stop you. ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਈਏ, 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ CBC ਜ਼ਰੂਰ ਟਿਊਨ ਇਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੈਂਸ ਸੀਜ਼ਨ 3 ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਵ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਡੇ।